This evening we're going to talk about a disease that is everywhere these days. Вечера ќе зборуваме за болест која што е присутна секаде. На секаде има. You may know somebody, Може би некој од вас ја знаете која е, or you yourself may suffer from this disease. а може би вие самите лично страдате од оваа болест. The disease is called depression. Оваа болест го има името депресија. It's a silent disease that many who have depression suffer in silence. Значи ова е тивка болест која што секој оној кој што боледува од неа тивко страда. And they feel that it is a hopeless state they're in. И се чувствуваат како да е безнадежна ситуација. But tonight we're going to share you a message that there is hope. Али вечера ќе споделиме порака со вас дека сепак постои надеж. There is a man, we're just going to call him his initials, AL. Постои еден човек кој ќе го наречеме по неговите иницијали АЛ. At one point in his life, everything went wrong. Во еден момент од неговиот живот се тргнало надолу. He was consumed with mental struggles and depression. Почнал да страда со ментални проблеми и со депресија. He once expressed these words. И еднаш ги кажал следните зборови. I am now the most miserable man living. Јас сум еден од најмизерните луѓе кои што живеат. If what I feel were equally distributed to the whole human family, И она што сега го чувствувам е нешто што е распространето на секаде во човешкото семејство, there would not be one cheerful face on the earth. каде што не постои ни едно весело лице на планетава Земја. This man was brought up in a poor family. He failed in business. He didn't do well at school. His love of his life died at a timely death. Значи овој човек имал и бизнис и школа, али во еден момент од неговиот живот и неговата сопруга, ако добро разбрав, his wife, she died. His love of his life. Love of his life. Љубовта на неговиот живот. Everything went wrong that could possibly go wrong, and he was depressed. И како што може некогаш да отиде се тргнало наопаку и отишо надолу. He didn't see a way out. Тој не гледал никаков излез. Another gentleman we're going to call WC. Еден друг господин кој што ќе го наречеме WC. Half a world away and decades later. Sorry. Half a world away. Многу подалеку во некој друг дел од планетава Земја. He had a similar story, but he was brought up in a very wealthy family. Али он имал една слична животна приказка, али потекнува од богато семејство. He had problems though, and many challenges. Тој имал големи предизвици и Many challenges. добро предизвици. Yep. Physically, mentally, and emotionally. Значи физички, ментални и емоционални. At the age of 3, he was thrown off a donkey. На 3 години what happened with the donkey? He fell down? He was thrown off, yes. Паднал од магаре. At the age of 11, he nearly died of pneumonia. На 11 години скоро да починал од пневмонија. At the age of 18, he fell 30 feet and ruptured his kidney. На 19 години паднал на 40 стопи, тоа е некаде околу 20 метри и си го пробил еден бубрек. His father told him that he was leading an idle, useless, profitable life. Неговиот татко кажал дека тој живел еден безличен живот. And that he would become a mere social waste. И скоро да немал ништо што би посакал во својот живот, значи загубени работи. AL is Abraham Lincoln. Првата личност е Абрахам Линколн. He overcame his depression, he overcame these sad thoughts. Тој ја надминал депресијата и ги надминал своите мисли. And became one of the most revered American presidents ever. И тој е еден од најпочитуваните амерички председатели било кога. W's story
Okay. Sorry. WC's depression story could have ended bad as well. Значи, ова приказка за депресијата можело да заврши и погубно. WC is Sir Winston Churchill. А таа втора личност е у суштина Винстон Черчил. Another proof that you can overcome these sad and depressive thoughts. Уште еден доказ дека можете да надминете, значи, депресијата и овие вакви негативни мисли. He called his depression the black dog. Тој својата депресија е нарекол црно куче. So what is depression? Што е тогаш депресија? Is it just feeling sad? Дали е тоа да се чувствуваш тажно? Depression is not just simply feeling sad. Депресијата не е само да се чувствуваш тажно. It's not an emotion that you can just snap out of. Не е тоа само една емоција која што туку така како да кликнете со прсти ќе ја снема. Sadness is a normal human emotion. Значи, тагата е една нормална човечка емоција. And I'm sure we've all felt this at some stage in our life, and even some of us may be feeling that right now. Може би сите ние уствари на некој начин сме ја чувствувале во нашиот живот, а може би и сега ја чувствуваме. Some of the things that can cause these sad feelings or these depression and heaviness on our hearts. Некои од предизвиците или тригери, окидачите кои што ги предизвикуваат овие тажни мисли. And just some of these are on the screen. There's many more. Loss of a job, divorce, family situation, disappointment in love. You might have lost a loved one. Тука се некои од нив на самиот скрин, али ги има многу повеќе. Тоа е можеби загуба на работно место, развод. Depression is an abnormal emotional state that persists more than 2 weeks. Депресијата е всушност една абнормална емотивна состојба која што може да трае 2 недели. And it affects the way we can function normally. И го афектира нашиот нормален живот. Depression is a mental illness that affects our way of thinking. Депресијата е ментална болест која што го пореметува нашиот начин на размислување. It affects our emotions, our perceptions. It even affects how we think people think about us. Значи таа ги афектира или ги погодува нашите емоции, нашите чувства, али исто така и начинот на кој што ние размислуваме, како луѓето за нас размислуваат. A person who experiences 2 or 4 out of these has a mild depression. Значи личноста која што ги поседува 5 или повеќе од 2 or 4. 2 or 4 out of these. 2 или 4 од овие. But if you experience 5 or more in the past 2 weeks, али ако ги имате 5 од овие повеќе од 2 недели, that would be major depression. тогаш е тоа една голема депресија. Some of these, or we can read them. Depressed mood. Значи чувство на депресија. Loss of interest or pleasure in things. Значи загуба за интерес во задоволство. Weight change, you either lose a lot of weight or put on a lot of weight. Загуба на килажа или ставање на поголема килажа. Lack of concentration. Недостаток на концентрација. Feelings of worthlessness. Чувство на беззначајност, беззначителност. Fatigue, you're always tired. Секогаш се чувствувате како да сте уморни. Apathy. Апатија. Insomnia, you can't sleep, you're laying awake half the night and your thoughts are just going. Значи и кај нас се вика инсомнија, или не можете да заспиете, или во текот на ноќта се будите, повторно се оптеретувате со одредени мисли. And the worst is you have suicidal thoughts. Најтешко од сите тие самоубиствените идеи. Our world today has so much entertainment, so many things to fill our mind with. Нашиот свет е преоптеретен со многу работи кои што не задоволуваат, не интересираат. Concerts, amusements, video games. Значи тука се концерти, видеоигрици. Even social media on the phone. Дури и социјалните медии кои што ги имаме на нашите телефони.
giving us a false sense of security. Ни даваат лажно чувство на безбедност, на сигурност. We have all of these, yet today we are the highest, loneliest people on the earth. Али нажалост ние сме најосамените луѓе на планетава Земја. With all these in our society, we should be getting less depressed and less anxious. But unfortunately, it's the opposite. Ако ги имаме сите овие работи кои што ги набројавме, ние би требале да имаме помалце депресија, али нажалост сликата е сосем поинаква. We are the most connected, yet we're the loneliest. How does that work? Ние сме најмногу поврзани, али сепак сме сами, а како тоа функционира? Is there a hope? Дали постои надеж? Yes, there is, and I believe there is a hope. Верувајте дека постои надеж. There's 3 steps to recovery that I want to share with you. Има 3 чекори кои што сакам да ги споделам со вас во обновувањето. I just want to pause here just for one moment. Ќе направам една пауза за еден момент. I just want to let you know I'm not a medical professional. Сакам да ви кажам дека јас не сум медицинско професионално лице. But what I'm sharing with you tonight has been prepared by a dear friend of ours who is a medical professional, and he sees a lot of people who suffer depression. Ова што јас сега вечерва го споделувам со вас е подготвено од едно медицинско сручно лице кое што познава многу лица, луѓе кои што страдаат од депресијата. And the steps I'm going to share with you, we have seen this work with many of our friends, and he has seen this work with many of his patients. Ова што сакам, овие чекори што сакам со вас да ги споделам е она што тој во својата пракса, а и ние сме можеле да забележиме дека функционира. So there is a way out. It's not hopelessness. There is a way out of depression. Значи постои надеж, значи постои пат по кој што може да се излезе од депресијата. Some people will need to take some antidepressants to help them at this time. Некои од луѓето ќе мора да земаат антидепресиви во некој период од својот живот. So if you are suffering some of these that I said before, and you see your medical professional and they prescribe these, not all antidepressants work for everybody. Значи, ако веќе чувствувате потреба, имате проблем со депресијата, треба значи да отидете кај медицинско лице и кое што ќе ви препише одредени медикаменти, али не сите медикаменти делуваат кај сите луѓе подеднакво. But they are necessary to follow your medical advice. Али е неопходно да го следите медицинскиот совет. It's only the band-aid to help in the beginning. Ова е само една лепенка која што е за почеток само. It plays a part in the healing, but not the full healing. Значи тоа е еден дел од исцелувањето, али не и во потполност самото исцелување. There are other ways to help. Постојат и други начини за помош. Such as cognitive therapies, psychotherapy, counseling. Значи когнитивни терапии, психотерапии и советувања. Essentially, these are helping to renew your mind and to renew the way you think about things. Овие ви помагаат да ги обновите вашите мисли и начинот на кој што размислувате. There has been studies that show that you can renew and retrain your brain to think better. Постои начин на кој што можете да го поттикнете вашиот мозок да функционира и да размислува поинаку, на нов начин. The term is neuroplasticity. Терминот е neuroplasticity. Yes. Не сум доктор, не. The brain has a remarkable way of renewing itself, and this is a step towards recovery from depression. Значи мозокот е едно чудо кое што има можност да се обновува и да се излезе од самиот начин на депресијата. As long as we provide the right environment. Значи се додека обезбедиме одредена окружение. The Bible shares in Romans 12:2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Во Римјаните 12:2 вели: обновете се со вашиот ум, значи не се спаѓате со овој свет, туку обновете го вашиот ум,
да можете да докажете дека добрините кои што ќе ги прифатите и совршената волја на Бога. So there is a way out of depression. Постои, значи, пат за излез од депресијата. We need to seek the truth. Ние мораме да ја бараме вистината. Don't believe all those negative thoughts that come into your mind. Немојте да им верувате на сите тие негативни мисли кои што доаѓаат во вашиот ум. Don't buy everything that's being sold to you. Немојте се да купувате она што ви се продава. We need to filter and work out what is truth and what is error. Ние мораме да ги филтрираме работите, да гледаме што е вистина, а што е лаж, што е лага. The Bible says, you shall know the truth and the truth shall set you free. Библијата вели ќе ја спознаете вистината и вистината ќе ве избави. And we all want to be free in Jesus. И сите ние сакаме да бидеме слободни во Исуса Христа. Depression sufferers believe all these things that come into their mind that are not true. Значи, луѓето кои што се под депресија им доаѓаат сите тие мисли кои што не се вистините. Misbeliefs generally appear as truth to the person that's hearing or reading those things to themselves. Значи, тоа е погрешното сваќање или разбирање кое што доаѓа како вистина и се пласира како вистина на личностите кои што самите ги прифаќаат. For an example, I am utterly useless and I'm walking around like this. Личност која што вели дека јас сум бескорисна и секогаш оди со наведната глава доле. Instead, retrain your brain to say, I am not utterly useless, I still can function. Значи, треба да го рестартирате вашиот мозок и да велите дека не сум јас бескорисен, има можности каде што јас можам уште да функционирам. You might think, I can't do it. Може би ќе речете, не можам тоа да го направам. Instead, say, it's not easy, but I'm willing to try. Наместо тоа, кажете го следното. Не е лесно, али сепак ќе се обидам. Have more of, I can do it, rather than I can't do it. Значи, имајте повише, јас ќе го направам, а не дека јас не можам да го направам. The best antidepressant is not the drug Prozac. It's a heart of gratitude. Најдобриот антидепресив не е тоа Прозак лекот, туку за благодарност. Write down 3 things every day what you are grateful for. Напишете 3 работи секој ден за што сте благодарни. After 3 weeks, you'll start to notice that you're looking at the positive rather than the negative. И за 3 недели или седмици вие ќе приметите дека почнувате позитивно да размислувате, а не негативно. 7 actions to reclaim back your life. 7 акции кои што ќе го обноват вашиот живот или ќе го повратат вашиот живот. Okay. Due to time, you need to come back tomorrow night and we're going to tell you what the 7 secrets are so you can reclaim your life back from this black dog called depression. Значи, јас очекував дека ќе ги чујам овие 7, али еве сепак поканети сте утре вечер повторно да дојдете за да можете да ги чуете и да видите што е тоа што може да го обнови вашиот живот. Кои се тие 7 работи или акции кои што треба да ги преземете. And I encourage you that if you know somebody who is suffering this, encourage them to come with you tomorrow night. И јас ве охрабрувам да ако случајно знаете некоја личност која што страда од оваа болест, доведете утре вечер да биде тука заедно со нас. Because there is a way out of depression. Затоа што постои излез од депресијата.